Ну, РАПСИГа — это попытка найти общие проблемы и способы их решения. То есть найти те вопросы, которые беспокоят людей. Не бюрократов, не чиновников, а людей, живущих в наших странах. Это вопросы, скажем, связанные с развитием местного самоуправления или с регулированием миграции. Это вопросы образования, это вопросы экологии. Попытка поделиться опытом, выявить возможности для сотрудничества, понять, что из американского опыта мы можем использовать в России и что из российского опыта американцы могут использовать у себя. This conference here in Moscow in November 2011 is a natural extension of work that the foundation started earlier, going back a little more than 2 years ago. Eurasia Foundation's partner in Russia is the New Eurasia Foundation, headed by Andrei Kortunov. And Andrei and I and our respective teams in 2009, when we heard that President Obama, newly installed President of the U.S., was going to meet with President Medvedev here in Moscow in July of 2009, got together with dozens of civil society organizations and organized the first Civil Society Summit, July 2009 in Moscow. There were subsequent meetings of the various working groups that were formed at that summit. So that today we have here at this conference about 11 working groups working on projects from public health, community development, to youth engagement, to human rights and business development. Безусловно, гражданское общество не может существовать в пределах только государственных границ. Гражданское общество, оно и гражданское, что оно захватывает всех граждан всех стран. Оно по своей природе международно. Оно по своей природе не может замыкаться в пределах национальной территории. Это было бы просто и нереалистично, и неэффективно. Поэтому только через международное сотрудничество можно достичь серьезных результатов. It has been a very productive session at many levels. First, we brought in new stakeholders. We brought in new ideas. And to be sustainable in civil society, you constantly have to refresh your thinking and look at things from a new perspective. So we have, from both the Russian and the US side, some very well-known global experts who are now participating in our working group, which seems to grow and grow and grow. The opportunity to discuss with other professionals who are working in the protection of children is a great opportunity, and to share our perspectives from the Russian side and the U.S. side, we found that we had two things in common. Number one, we both had tremendous number of different issues that we're working on, and that many of those issues were very similar. И для нас очень важно, чтобы мы двигались параллельными курсами, обмениваясь между собой информацией о том, как это происходит. Да, мы на самом деле уже наметили некоторые шаги, которые, как нам кажется, было бы важно сделать. И первое – это мы поняли, что нам нужно развивать сотрудничество на двух уровнях. Первый уровень – это сотрудничество между конкретными людьми, работающими на конкретных территориях. Over the past 2 days, we have taken a deep dive into the specific goals that we want to achieve in the next year. We know what to do. The time for reports and surveys and talking is long since past. All the people that we've gathered together are results-oriented, action-oriented people, and they know what to do. And so now they have a new resource, which is they have more help from leaders in other countries, and they have more new, fresh ideas. Нам нужно больше совместных проектов, нам надо расширить круг участников этого диалога, и самое главное – сделать так, чтобы этот диалог касался основных вопросов, беспокоящих людей и в России, и в Соединенных Штатах.